because it has some lot of power included in it. And based upon Project B, we have collected data for other 9 models which are going to launch for every 6 months. In India, you are going to see 2 bikes from Alice, which are completely different categories that you are not, at present you are not seeing in the market. The only bikes that you are seeing are Ola and those are also only scooters. That way. Yes. Exactly. So this is a prototype which are tested in Andhra Pradesh Vellore. It has been tested for because 490 kilometers. It has been witnessed for air temperature, zone 1 areas which is high traffic, and it has witnessed all the climatic conditions also. And we have upgraded that prototype into our LED now. So excuse me. So let's us invite Kumar Uncle and Akshay Garu, Mohammad Garu, and Sujan Garu, Prasad Garu, and respected chief guest once onto the stage to unveil the Project B. India's first electric GT. Vijay Bhavara Garu, Associate Director, TUP.
We'll continue with the Bronte GTs. This is the prototype which we have tested and which are built in Andhra Pradesh. Now you can check the MVP which were built here. And these are the iterations that you can see visibly. Initially, there are some issues with the plastic, but now we have completely resolved it. Features. Ashit, let me ask you one question. There are so many bikes and scooters that are present in the EV market. So, and consumers are facing so many issues with the range, and they are feeling some range anxiety also. To mitigate that, do we have any technology? I heard Alvis has a mode called BCAC. Would you know that? Battery charge anti-consumption mode. A range magic with a click. We introduced battery charge anti-consumption mode into our Alvis automobiles. So majorly what this mode does. For an example, you have an 100 charged electric vehicle and your range is 200x. For example, if you have a BCAC mode on it, you will have an extra range of 24 to 42 kilometers. It is a patent which you have made, and it is a completely in-house built patent, completely indigenously built patent. Bhuvan, are you ready for the next? Yeah. What's this? It is Alvis dynamic transmission system. Yeah. It is going. Actually, I have this issue. Whenever I ride any EV, I have some issue with my left fingers. So you no need to feel any issue with your left fingers. Now we have placed clutch and gearbox into your vehicle. So you can have a 6-speed manual gearbox with our Alvis Bronte iGT. And we are launching 2 variants in Alvis GT, which is Bronte I Retro and Bronte I GT. You can also opt for automatic version of this Bronte I Retro and Bronte I GT. Bhuvan, Yeah. what is advanced blind spot detection? So many people are, we have seen so many fatalities on the roads of India. To mitigate that, we have embedded blind spot detection system into the bike, which is world's first technology that is completely built by indigenous and completely done by our engineers. And with this feature, we can say like you no need to use your rear view mirrors. So you can directly look at into your DFT and you can know what's really happening behind you. And it covers 270 degrees behind the rider, and it will also give you alerts if any vehicle or any person is coming towards your vehicle. I really want to say what is rollover cutoff. Why we including this feature into all our EVs? Because I recommend to introduce all these technology into all the EVs presently into the market, not only in India, in the globally I'm saying. So I have seen few of the memes or issues or comedy or whatever it is, but really making this issue as an accident. Generally, once I was in a Bangalore, one of user of X company, he is driving that scooter and he suddenly fell off on the road. And one of the random guy came to the scooter and he started lifting with the throttle. His and main intention to help that person, but yeah, in that accident, he accidentally lifted the vehicle on the throttle side. he don't know what is the ample amount of torque it has in an EV. It has a lot of power initially with its throttle. So he started to pull off the throttle, the bike started like this and it jumped away. So not only for this, before that itself we have started this R&D and we have completed it. We have tested with, if your bike got leans with less than 30 degrees from the ground, your vehicle will be cut off. So if this vehicle fell off like this, your vehicle will be cut off. The threshold will be locked in the battery. So once after you turn on the bike, you have to kill the switch, kill on the switch, kill off the switch, then only you can ride by throttle. And Ashit, some ex-company consumers are facing so many issues with the troubles of their scooters. So
the consumers are facing so many issues and they are failing to give proper analysis of the problem. So is there any system that is available in our bike? Yeah, why there is an issue if there is an Alvis? We are including the first OBD on electric vehicles in India. So we are allowing our customers to have their own onboard diagnosis in certain level. For example, if you are driving on a guard road, so your service station is near to you in the next 35 or 40 kilometers, and there is no person in that road, but you have a malfunction in your electronic system. It got deployed on your TFT. So you need to solve it when you take your vehicle to the service center. But we are giving this option called onboard diagnosis along with our Alvis Galactic OS. It is an operating system which has been built in-house. So with this operating system, we have brought this OBD onto our EVs, so you can resolve the issues that pop up down your TFT. You no need to wait to take your vehicle into the service center. And no more waiting for the RSA also. So these are the prime features that we have. It has an ample torque of 70 plus Newton meter on the motor, and it has an ample torque of 139 Newton on the wheel. You imagine? It is like driving in 600 cc. And 0 to 106.3 seconds and power of 15.07 kilowatt. And we are climbing, it can go up to 160 kilometers per hour, but we are cutting it off as per safety regulation. We are cutting it off to 120 kilometers per hour. Yeah, and our Bronte IGD commands cutting-edge technology with ADS technology with very compact smart design to deliver a thrill ride. And we are giving this feature to all our electric customers, Alvis customers. So with our Galactic OS, so we offer you to customize your TFT with 16 plus themes. So if your bike is yellow color, you wanna change your theme of your dash, so you can change it. And not only that, there are so many features that are included into our TFT. You can search nearby charge stations, and you can also find a touch screen which is very easy to operate and and you can switch to other modes very easily. These are the two models that are bringing onto the market. This is the GT and there is a retro version. We are just cutting down the power of the motor and some other features that we are giving with the ADTS and Galvis Galactic OS. Boon. Yeah, You heard that? No. Okay. Ashit, we are giving 36 liters of boot capacity in a cafe racer. It is India's and world's first bike with 36 liters of boot capacity. You can easily carry your MacBook and you can charge it on the go itself. And we are also providing wireless charging for your phones. Yes. And this is Alvis color palette. And Ashit, so many companies are facing issues, so many consumers are facing issues with the color selection. So, do we have any color palette? We have a color palette of 72 colors and we personally picked 8 colors for Bronte, and these are the 8 colors. Here you can see the color of the Lucifer white. So this is the Lucifer white, and we have 7 more colors which you can see: Martian Rust, Matte Meteor, Georgium Sidus, and Space Marble, Gemini Cello, Midnight Comet and Turquoise. And one more thing, not only that, based upon customer requirement, we can customize
the bike based upon the customization app that is present each and every station. We're calling it as Alvis Appeal. You can log in after the launch, so you can customize your bike and you can place an order. With that insights, we can finish your bike according to your own desire. This is the future. So, what is IPT technology? It is generally infused propulsion technology. This is the technology which we are currently building, and with this we are building 3 others too. But I want to showcase this one basically in this event, because for the next bike which we are preparing, on that bike we are featuring this technology. So generally, what is IPT? What does it does? Our CTO will let you know. Basically, what is IPT? It is an infused powertrain system where all the powertrain components will be stored in one part itself, and there won't be any fire issues, because we are giving fire resistant, and we are doing proper R&D to mitigate that fire issues. And we're using drill-proof batteries in it, which is a solid-state battery, and we are using an auto case of aluminum, which can capture the heat generated inside the cabin. So generally, this is a completely indigenous technology and company which has been built up by Indian government. I mean, South Indian market. So we are launching our stations, starting with Hyderabad, with the Credence concern. Credence. I think you can see Rohit here. Sorry, I guess he went somewhere. Yeah, sorry, he's here. You can see that a lot of companies currently facing this after sales issues. So to control that, we have got a plan, and we have included some other company called Credence. I can invite Rohit and Sagarana onto the desk. So basically, what we are doing is like you no need to wait if you have an issue. You no need to take your vehicle into the service station. You no need to wait. If there is a new company, I can't buy this vehicle. If I buy this vehicle, where should I service this one? I don't believe this vehicle. I can't trust what they're using, because it's a new brand. Once you use the brand, you'll know what it is. If we are into market, you will know what is our service plans. Basically, EV service is zero. But why a lot of companies are facing that many issues? Lack of spares or lack of knowledge of servicing. And lack of proper R&D also. Lack of proper R&D. If you completely build it in India, you know how can service it and you can fix it, the problem. If I bought it from some other country, how can I do it? Yeah. So we are bringing our first station into Hyderabad, and we're naming it as Cosmic Stations. And from Hyderabad itself, we'll be starting our deliveries, and I think it takes three plus months to deliver our first product. But this is our MVP. But in 2 months, we'll have a big launch event globally. So, and we are going with. So many companies have not done their testing yet. This is completely new. You have to focus this one. Yeah. So there are so many companies that you can see in the market of India without any certification. So this will be the first bike to get into India, and which has a certification level of European board. So this is getting certified with TUV SUD, which is a Sweden board certification, and with that we are bringing RI and ICAT and TUV SUD, and we are making EV market and electric vehicles very strong and very durable in Indian market. Each and every part in this bike will be tested accurately as per Europe regulations. And you will get an European style bike, and European design bike, or safety standards of an European standards which set higher than Indian standards. So you can
get that bike in very, very low cost. So you are telling these many features. So what is going to be the ex-showroom of Alvis Bronte I? Do you mean the expected? Or Yeah. exactly? Exactly. How much you're guessing? Anyone? How much it can cost? How much? How much? More? 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 It's more like a bidding. It is going to be 1,69,999, and we are bringing all those features into this vehicle, and we are trying to get down the cost more, but certain standards set for our company too. So we are making few other designs also. Basically, in next 6 months, all the delivery agents are going to get a very stylish bike with a long range and lot of features in it. And now this is a wrap of Bronte I GT. Thank you all for coming for India's first electric GT's unveil, and we'll be seeing you soon in 2.5 or 3 months for the official launch of Bronte I GT. Thank you all. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. And we are open for Q&A. We really expecting some good questions and bad questions also. I think he loved it. Mike. Please. Okay. In the electrical vehicles, 50% of issues are related to battery. And in terms of the safety also, that's the most important component you need to take care. What are the things you considered while designing the battery? Sir, really, thank you so much. Actually, we are building a product. It is a liquid substance, but it is a non-Newtonian fluid. I'll say that answer also, but I'm saying this one in front of everyone. For example, feel this as a battery. We are making that product now. We are making it very cheap. But for example, some big object. This can take a load of more than 180 into 3 kilos. Okay. If I got an impact into 10 or 15, what this will happen? What will happen to this? It will break. So we made a substance to that. We made a material to outlayer of it. It is a non-Newtonian fluid. If you hit with a lot of torque on it, lot of power, it won't even take 1% of it. It really reverts back to you. So this is the technology currently we are bringing back in. And I already made that statement called, we are making a solid state batteries, which is a puncture-proof. So you no need to get worry that these are the issues that you face when the EV market started in India. Now everything got captured. There is no issue with the battery. There is no firing, or if there is a mischance where a service center guy who doesn't know for service a vehicle, someone who left that wire to touch the ground or a body, EV doesn't have ground. If direct ground is positive, negative on the battery. If it has a ground, it is an ice. In this vehicle, there is no ground. If any wire touches the frame, then it boom. So I say that you no need to and not only worry about don't need to worry about fires also, sir. We are planning, as you have seen, IPT tech, right? Infused powertrain system. We are using some fire extinguisher lines inside the KC itself. So if fire catches, immediately inside the line, fire will be closed. The extinguishers will does their work. So fire inside the wire, you can know the wire pass, the copper line. Copper line has a powder, generally, so it doesn't catch us the fire too much. Great, thanks. Thank you so much. More.
Yeah, congratulations to both of you. Thank you. Congratulations to Always Automobiles, and you so we are very happy to know this product and its grand success. My question is, you have some patented rights on this. Yeah, sir. We are just seen on slide or the patent, but in depth we are not aware about the patents and how different these patents with other EV vehicles. Just clarify those. Yes, sir. For technology called ADTS, Always Dynamic Transmission System. There is another company which has a gearbox in it. Okay, so they uses general gearbox which shift their gears normally in normal bike. So they use that bike's gearbox and they replaced it with the battery and motor, and they started to propulsion it. That's why they're transferring the motor. But here in this case, it's completely different. We have got patent is nothing, sir. Technology is same. Okay. But patent is like, for example, if I am turning a wheel like this is the first patent for me. If someone says like, I'll put a tread on it, I'll rotate it. This is also a patent, but both things the same. Okay. But what you're stating is like, we are making the tech very low R&D. Okay. That thing you have to catch. Like it is completely made indigenous. We doesn't have any international professor support or any MIT or IIT support. This is the knowledge what we gained from our bachelors and our masters, and then we built with our own ideas. Okay. We started it in 2021. We are thinking why we are not in market on 2021. If we are in the market now, India knows what is Alvis and what is Bronte IGT. Yeah, sure. Got it. Thank you. Thank you. Yeah. And how long is it? We are giving the warranty of 7+ years. Wow. Yeah. And we are including some schemes also in it. Okay. Yeah. From 3 years plus, your battery gets damaged in all the EV. But we are going with some other battery technology. Later on, you can have a warranty can be increased. Currently, we can offer on this one is like 4 year plus warranty on the battery. So that's the battery. And, that's a battery. And the motor hub? Motor will be 7 years. Same. Both the same. Okay. Thank you. Thank you. And I asked this question to you personally. This is a single-seater bike as we see. You can just give everyone information that it's not. This is not single seat. This is dual seat. So you can have a ride freely with your opinion. So thank you, Sujan. Thank you so much to take this on to it. So you need to ask your pillion rider to get on, or I want to change the seat on other company who makes their cowl with the seat. So now we are offering this accessory free with the vehicle, and you can just clip it, clip off. Same thing. And not only that, we are also planning to give one mask like other Triumph that you have worn, right? That seat triple which you have, yes. The old one. Yeah, we are also planning for cowl for the headlight casing. Yeah, thank you. Yes, sir. Yeah. Congratulations to all of the entire team and the staff of Alwise Automobiles. Well, my suggestion to you both is that, have you thought about self-balancing the vehicle? Yes, sir, we have. But why we need self-balancing vehicle into the market? So that you have check of all bike with you. We can do, but it is completely allowing a computer to ride itself. We can make it mechanically too. But your swing arm, which you're seeing here, that swing arm has a 360-degree module, and it controls your momentum. For example, if this one, there is a wheel inside the part. So which, if you're turning left, so what is self-balancing? It rotates in the opposite direction. Then you'll get into your center 90-degree. So this one, we don't need in a general bikes. If we have self-balancing bike, we are capable to do self-balancing we are bikes. capable to do that. But we don't need, if it becomes 7 lakh, 8 lakh and all, waste of R&D for us, sir, commercially. This is a suggestion to you both, actually. Definitely. Yes. Congratulations. Definitely. We have designs for that, and we have some capsule designs, but there are only designs. They can't be into on the road. No, thanks. Thank you. Please.
First of all, congratulations on that amazing bike you have. Thank you. So my question is, how much time would it take to charge the battery? Thank you. If you're using a normal charger, which will give us a AC charger, you can charge it for 3.5 to 4 hours to full it. If you're giving a supercharger, which you're giving, it will be 90 minutes to full charge. Okay, you have said about the blind spot detection. Yes. So usually it will be in the cars. Yeah. And do you use radar for that or ultrasonic sensors? We use 3. What others? Can you say third one? Can you say third one? Oh. Why are you using radar and LiDAR? What is the first thing you used to use? Camera. Camera, yeah. Camera is an easy technology. But at night time, camera faces the problem, right? If there is no light. If there is no light, but obviously your rear vehicle has its headlight. Yeah. So obviously you have light on it. You'll be knowing what's right behind you. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Universal. This is for this one universal. Later on we are making only patent for Alvis. For this product we are taking universal charges. Yes. Sir, it will be like 127 kilometers per hour. But it can stretch up to 150 kilometers plus. If you increase but the we motor, are controlling the threshold to 120 if you for use, the rider safety. If you use Alvis 7 kilowatt motor, then you can increase your top speed for 160, 180. But your range will be 40, 50 if you use that one. Yeah. 3 plus 1. Normal, eco, street mode and sport mode. With this we are making a technology called BCAC. Yeah. You will be getting around 70 to 80. That's it. And I think I expect a question called what is eco mode and what is BCAC? Yeah. Next question. So congratulations to your whole team. Thank you so much. So you built the robust machine. I mean, it's like a beast on the road. Consider myself, I have a kid. Okay, I want to present it. Okay. So thank you. Okay. Now, how can I police this? I mean, say for example, when it comes to safety, right? So say something bad happened, and I want to track on the vehicle, right? So how exactly you are like dealing those emergency situations? So we are developing an SOS feature for that. Either if rider is safe, he can opt for it, or else the bike itself will detect the crash. Okay. And it will send a message to the authorities that are present in the state itself. Okay. Consider I have a crazy kid at my home. Okay. Yeah. So I want to limit him, like if he crosses the speed like 80 or 100. It will give you one message for the parents. Okay. Yeah, if you can, yeah. It's going to be like, yeah, really, it's going to be. Okay, good. Yeah. You have, because parental control switch. Yeah, it's an exact word. So actually, we are building our own microchip for the next product. So we are controlling our motor, battery, and whole range with the chipset. So with this chip, we are making very anonymous technology, which is going to be globally expanded soon in 6 to 8 months. So with this in-house built chipset, we are making, how can I say, you don't have any cellular. Still now, all the companies using Jio and Airtel and their VI in their vehicles. Now we are making eSIM. Cool. Yeah, thank you. Congratulations to both of you. Thank you. And I have a very simple question. So I am not a motor buff, but I really like it. Just like the way that it is presented and the design that it is actually giving me a feel of as if I was in foreign, I would see bikes like this. Like Thank you. It really gave the design is super good. Thank you.
So one question that I have, like in general, there is a perception that for any e-vehicle, there is no sound, as in like it's just a zzz, right? Yeah. Whereas what I like in a normal traditional bike is that it has a good roar, right? So what does your bike do? Does it roar or does it zoom? Actually, there is a government rule. You have to make certain sound on your EV. So we are tuning to make some UFO sound because Alvis is a space-themed backdrop company. So we inspired from the space. So when we used to get into design, we forget what is wheel. So what is the purpose of wheel? We'll go and we'll drive through what is the purpose. So it can be wheel design in any way. So recently you can see the Kalki has its own wheel, which we can see in any of the movie. So in that way, we used to start design either technology from the problems or either the design from the space, anything. So from there, not only this, other 7 models which we have in the lineup, which it has an impeccable design, I can say. And the next product, I really love that product. More. Men's or No, women? Women can drive it very happy. Sure? Very happy. Sure. I'm Okay, sure. thank you. Top. Plastics which you can see on this vehicle is completely hand-built. So all these plastics are designed by us, and we collected the plastic, we have shredded it into nanomicrons, and we gave empowerment for fishermen. So fishermen are facing so many issues with fishing. So due to the government regulations and lack of employability, they are facing so many issues. I personally have seen so many fishermen that are facing poverty. So mitigate that issue. The plastics that you have seen here are made by a fisherman. Yeah. So we design, we ask them, and they produce. They really have much knowledge, but lack of education. They're not into any of the industry. If they are into crafting and manufacturing a plastic part, they might be pros in the market. And it is completely fireproof, break-proof, and you can really replace it at very low cost. Thank you so much. Thank you so much for coming for the India's first electric GT, which is Bronte iGT. And here we can wrap this session. And we're looking forward for the event. And so to add on to the whole session, this is an MVP. This is going to be the actual product. So we almost achieved it from the first stage, which you can see the prototype, MVP, and then this one. So this is this one. From all these, we're going to make this one. And we'll be hitting market by March. Certification, everything. We'll be entering into our Zone 1 countries too. Thank you so much. Thank you each and everyone to coming to this event. Thank you. Thank you so much. Thank you. Can I invite all my engineers onto the stage? All my C-level R&D engineers. Engineers once. And can I get Anirudh and my bro onto the stage? Akash, Karthik, come onto the stage. Hemant. My COO, CMO, R&D director. Madhu. And Asif, my quality product manager. And then, basically, you know, he's my CTO, backbone of the company. So he stands for the technology. He's the person who stands for the technology and reinventing the wheel.
people say it's like reinventing the wheel doesn't matter, but reinventing the wheel does matter, and it brings the new inspiration for many of the other generations. If you are leaving that it is a particular design, we can't do it anything, then it will be rest like that for the rest of the generations. So I can say that my CTO is very capable of making very good technologies, and he's really backbone of Valvis. Thank you. And I can invite my Chief Operations Officer, Varun. And we started our journey from 2018. From there till now, everything, every day, what everything goes, he knows everything. Not only in the company operations, even the outside, he knows the thing. Now, yeah, thank you. And we can invite my CMO, Pawan. From now, till now, we have seen all my engineer performance, and from now, we'll see my marketing officer performance. Thank you. Thank you so much. Now, the person who doesn't talk, who doesn't even do anything. I mean, except from engineering, who doesn't do anything. My R&D director, Madhu, he worked each and every day parallelly with me. From first day where I started until now, he been with me. When from the starting time of prototype to till now, he worked and he trained all R&D engineers, and he followed this QPAP and PPAP process. Basically, it is a quality process of the production. He aced it, and they have transferred the knowledge for all the new engineers. And we used to get this engineers for every month and 2 months. Being a startup, we'll be lack of funds, so we'll be getting our required engineer every month. So he shared his knowledge with them, and he trained them. And we used to be with R&D, completely R&D, and fetching fund from the investors. He took all the responsibility on him, and he had been one of the backbone for the Bronte IGT. Thank you, Madhu. And he was the important person to develop ADTS system in this vehicle. Yeah, he is the backbone of ADTS. Madhu. Hi. Sorry, thank you. My R&D director won't talk, he only work. Thank you. And then I can bring my electric and electronic heads, both of them. So they are just passed out, but I thought like they don't have any knowledge in their electric and electronic things. But whenever I give the code, they doesn't know coding at beginning. But but initially we don't know. But they started to work on it, and now we have our own inbuilt operating system. With both of them, we have one more person. He's in Bangalore. He couldn't come to the event. So they three built the whole. In EV, basically, it is compared with electronics, electricals, and operating system. If anything got malfunction, your battery motor will work. Other than that, nothing will work. You can use it normally, but you can't have any features on it. So these both people are the backbone of my electrical and electronics. Thank you, Karthik, and thank you, Akash. Do you want to put any word? Thank you. Now I want to bring Mr. Sheikh Asif, my product quality engineer. He used to work restless till last 4 days. When you slept, Asif? 4 days back, I guess. He's working with all supply chain management, where I can bring the product, how can I bring it clearly. So it has been moving all the states from last 3 months. So he bought it in last 2.5 days. He and my R&D director plan to bring it very safely onto Hyderabad. And anything you want to say, Asif? Say something. Say something. Thank you.
Thank you. And thank you, Anirudh, for hosting this event. And thank you, bro. Thank you for coming. And he is one of our next well-wisher and going to be part of business. And thank you, Anirudh. Thank you so much. And Hemant. He used to laugh like this, and he brings that information from all the technology, what's evolving in the market. He brings that, and now he is in the stage where he is taking our technology to global stage. Any words, Hemant? Yeah. Good evening, everyone. So yeah, he believed in me in every part of my life. So after I graduated, he's the one who believed in me. He changed me from the rock to a good statue. So thanking him for giving me this opportunity. Thank you, Astrid. It's purely your talent. Thank you so much. Thank you so much. And we'll be seeing you in 3 months. Thank you so much, and go Always. Said whoever wishes, please leave us with the feedback about the bike and the event, so that we can improvise certain things which you don't like. Thank you. Making a huge impact on the environment, and we are going to change the world step by step. Thank you, Badra sir, for coming. No problem. Sorry, first of all, late ga vachanu. Actually, వేరే 2-3 మీటింగ్స్ వల్ల లేట్ అయింది. తమ్ముడు నన్ను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన తమ్ముడు రోహిత్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా WO నేషనల్ సెక్రటరీ తమ్ముడు సాగర్ గారికి, ఎస్పెషల్లీ టీ హబ్ అంటేనే వరల్డ్లో లార్జెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఇది. ఇక్కడ ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్ తోటి తమ్ముడు ఏదైతే ఆల్మోస్ట్ మనందరం ఒక 5 lakhs years కావాల్సిన పొల్యూషన్ ఇప్పటికే ఎర్త్ మీద మనందరం క్రియేట్ చేస్తాం, నాతో సహా మనందరం. ఇక నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఏదైనా ఒకటి ఫ్రీగా ఉందంటే ఒక ఎయిర్ మాత్రమే ఉంది. ఆల్మోస్ట్ వాటర్ కూడా అందరం కొనుక్కొని తాగుతున్నాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా ఫ్యూచర్లో మనం కొనుక్కునే పరిస్థితి ఉంటుంది. నిన్ననే ఒక 2-3 సైంటిస్టులతో డిస్కస్ చేస్తాను అసలు ఏం జరగబోతుంది ఫ్యూచర్లో అని. కాబట్టి మనందరం ఈ ఉన్న ఒకే ఒక్క ఎర్త్ని, ఈ భూమిని కాపాడుకోవాలంటే ఇలాంటి మంచి మంచి ఐడియాస్ రావాలి. ఇలాంటి ఐడియాస్కి మనందరం సపోర్ట్గా నిలవాలి. కేవలం సపోర్టే కాదు, దీని మీద ఎంతో కొంత ఎఫర్ట్ పెట్టి కూడా మనం పనిచేయాలి. నిజంగా ఆల్మోస్ట్ మనందరం చదువుకుంటాం, మన ఎడ్యుకేషన్లో 1/3 వాటర్ ఉందంటాం. 1/3 వాటర్లో సాయిల్ కన్నా, ఎర్త్ కన్నా కూడా 2 times ప్లాస్టిక్ ఉంది ఆల్రెడీ. మరి ఒక గొప్ప ఐడియా, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని సీ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. మొన్న మధ్య ఒక 2-3 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్స్లో కూడా చదివాను. ఒక కంట్రీ ఆల్మోస్ట్ ఇంకో 2-3 yearsలో మునిగిపోతూ ఉంది. ఒక చిన్న కంట్రీ, 11,000 మెంబర్సే ఉన్నారు ఆ కంట్రీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళంతా కూడా కూర్చొని ఏం చేయాలంటే ఏమీ చేసేలేదు, ఓన్లీ డిస్టిలేషన్ చేసి పెట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా అనేక రిపోర్ట్స్ చెప్తా ఉన్నాయి మరొక 5-10 yearsలో ఏవైతే కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్న సిటీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ అది డెవలప్ అయిన అమెరికా కానీ, లేదంటే వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్నటువంటి అన్ని టెక్నాలజీలో కూడా సెకండ్ ఏదైతే జిరాక్స్ తీసుకొస్తుందో చైనా దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ తోటి ఆల్మోస్ట్ భూమి మీద లివింగ్ ఆర్గానిజం లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం కూడా మారింది. కాబట్టి మనం స్కూల్లో, మన కాలేజ్లో మనం చదువుకునే ఎడ్యుకేషన్ వేరుంటుంది, బయట సొసైటీకి వచ్చినాక ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నాకు తెలిసి ఏదో ఒక ఐడియా ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు. ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. వరల్డ్లో ఏ కంట్రీకి లేని ఒక గొప్ప అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఎక్కువ శాతం యూత్, 60% యూతే ఉన్నారు. కానీ ఆ 60% యూత్కి కావాల్సినటువంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అన్నీ కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. తప్పకుండా ఇలాంటి వాటికి ఫండర్స్ కూడా రావాలి. మేబీ నాకు తెలిసి చాలామంది వచ్చి ఉంటారు, కానీ పేటెంట్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ నాకేయమంటారు. అదే ఆశకి అత్యాశకు ఒక తేడా ఉంటుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్లో అత్యాశ చేయబట్టే ఇక్కడున్న మనందరం కూడా ఇప్పుడు ఏసీ రూపంలో గాలిని కూడా ఇండైరెక్ట్ కొనుక్కొనే పీలుస్తూ ఉన్నాం. ఏసీలు ఎక్కడ ఫ్రీగా రాలే. ఇక్కడున్న మీ అందరూ కూడా నాకు తెలిసి ఫస్ట్ జనరేషన్ మీ ఫ్యామిలీలో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, మీతోనే మీ సొసైటీ, మీ విలేజీ,
మీ డిస్టిక్లో మీ యొక్క కాన్స్టెన్సీలో ఒక కొత్త హిస్టరీని క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఈ కొత్త హిస్టరీని క్రియేట్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా నేను మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీ అందరు చెప్పేంత స్థాయి కానీ నాలెడ్జ్ కానీ నాకు లేకపోవచ్చు, కానీ డెఫినెట్గా ఇలాంటి మంచి ఐడియాస్ని సొసైటీలో చాలామంది మన డీపీస్ చాలామంది మార్చుకుంటూ ఉంటాం. ఇలాంటి మంచి ఆలోచన కూడా ఈరోజు ఒక్కరోజు ఇక్కడ మీ అందరూ కూడా మేము మీ వాట్సాప్ స్టేటస్లలో మీ డీపీలలో పెట్టుకొని తమ్ముడు మంచి కాన్సెప్ట్తో వచ్చారు అంటే నేను కేవలం మాటలే చెప్తున్నాను. మీకు కావాల్సినటువంటి ఫండర్స్ని, మీకు కావాల్సినటువంటి ప్లాట్ఫామ్ని కూడా నా వంతు మన టీం, మన డబ్ల్యూఓ టీం తరపున డెఫినెట్గా మీకు అందిస్తాం. ఇప్పటికే మేము దాదాపు ఒక 5,000 స్కూల్స్లో డైలీ నేచర్ ఈజ్ అవర్ టీచర్ ప్రోగ్రామ్ని మన అఫీషియల్గా లాంచ్ చేసాం. మీకు కూడా ఎవరైనా స్కూల్స్ ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం ఇవ్వగలిగిన ఒకే ఒక్క సంపద ఏదైనా ఉందంటే ఒక మంచి నేచర్ని ఇస్తే అదే మంచి ఫ్యూచర్లో తీసుకెళ్తుంది. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఎవరికన్నా ఇబ్బందిగా కలిగితే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, క్షమించండి. కానీ డెఫినెట్గా ఇక్కడున్న అందరూ కూడా ఏదో ఒక రిలీజన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు ఉంటారు. అన్ని రిలీజన్స్లో కూడా గాడ్ నేచరే. అటు మక్కాకి వెళ్ళినా, లేదంటే నిన్న మొన్న జరిగిన దసరా పండుగ జరిగినా, రేపు సంక్రాంతి మన ఆంధ్ర మొత్తం కూడా నేచరే. కాబట్టి అందరూ గాడ్ అంటే నేచర్. తిరుపతి వెళ్తే ఆ 9,800 మెట్లు ఎక్కాక వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రశాంతంగా కొండల మధ్యలో సేద తీరుతూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా జెరూసలేం వెళ్తే కూడా అక్కడ కూడా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో బైబిల్లో 2 ఆదికాండం తర్వాత 2వది కొత్త నిబంధన వల్ల రెండిట్లో కూడా దేవుడు అంటే నేచరే. కాబట్టి మనమందరం కూడా దేవుడి మీద ప్రేమున్న లేదా నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీద ప్రేమున్న ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఐడియాస్ని, అందుకే చైనాలో ఒక సామెత ఉంటుంది, 100 పూలు వికసించాలి, 1000 ఆలోచనలు సంఘర్షించాలి. ఇగో ఇలాంటి కొత్త ఐడియాస్ ఎప్పటికప్పుడు సమాజం కోసం, సమాజంలో మంచి వాళ్ళ కోసం గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి నాకు తెలిసి వాళ్ళు 10% కూడా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయరు. నాకు తెలిసి బైక్ కనిపెట్టిన ఈ ఐడియాస్ తీసుకున్న తమ్ముడు కొన్ని 100 రాత్రులు నిద్రపోకుండా ఉంటాడు. ఎంతోమంది నీకు ఎందుకై అవసరమా, నీకు జీతం ఇస్తే ప్రశాంతంగా మా కంపెనీలో జాబ్ చేయంటారు. నాకు తెలిసి తను నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది కూడా చివరికి హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్తారు. లేదంటే తన కాన్సెప్ట్ని కాపీ కొట్టి అమ్ముకున్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు నాతో సహా. కానీ శ్రీశ్రీ ఒక మాట అంటాడు, ఎముకలు మల్లిన వయసు కుళ్ళిన సోమరులారా చావండి, నెత్తురు మండే శక్తులు నిండే యువకుల్లారా రారండోయ్, మీకోసమే నా సలాం, మీకోసమే నా మరో ప్రపంచం నిర్మిస్తా అంటాడు. కాబట్టి ఎవరు ఎన్ని అవమానాలు చేసినా, ఎవరు మనల్ని కాపీ కొట్టినా, ఎవరు మన గురించి అత్యంత దరిద్రంగా అత్యంత నీచంగా మాట్లాడినా నేచర్ అనేది ఒకటి ఉంది. నేచరే మన ఫ్యూచర్. కాబట్టి ఎవరైతే నేచర్ గురించి ఆలోచిస్తారో ఆ నేచర్ 1000 శవాలు కరోనా టైంలో మన మధ్యలో పడున్నా కూడా మనల్ని నేచర్ కాపాడింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎంతోమంది చనిపోయారు కదా, ఎస్ ఆర్ నో? కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇదే మోటివేషన్ తోటి, ఇదే స్ఫూర్తితోటి మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. మీ వెనకాల మన వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మన కాన్సెప్టే ఒకటి, లెట్ us యునైట్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. పర్యావరణ పరిరక్షణకై విశ్వ మానవులంతా ఏకమవడం ఇప్పుడున్న ఒకే ఒక ఎజెండా. అందులో అభివృద్ధి చెందిన దేశం, పేద దేశం, చిన్న దేశం, ఆ కులం ఈ కులం ఆ మతం కాదు. ముందు మనం మనుషులం. ముందు ఇక్కడ ఉన్న అందరం కూడా 23 జతల క్రోమోజోములు కలిస్తే మనందరం పుట్టాం. నెక్స్ట్ ఇంకో జనరేషన్ కూడా ఉత్పత్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నాం, చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి సైన్స్ ఎవరైతే డిపెండ్ అయ్యి ఎలన్ మాస్క్ లాంటి వాళ్ళు ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అమెజాన్ ఫారెస్ట్ని 33 to 40% ఇప్పటికే ఎలన్ మాస్క్ గారు ఇప్పటికే ఆ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ని మొత్తం కూడా ఆయన నాశనం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో ముందుకెళ్ళినప్పుడు వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్నటువంటి ఐడియాస్ని నాకు తెలిసి ఒక గ్లోబల్ థాట్ ఇది. అంటే తమ్ముడు ఈ పుట్టిన భూమికి ఈ ప్రసవ వేదనని తగ్గించిన ఒక గొప్ప వైద్యుడు నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే ఒక వైద్యుడు తల్లి ప్రసవ వేదన పడుతూ ఉంటే ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ కాకపోతే మన ఎవరం భూమి మీదకి రాము. మరి ఆ విధంగా ఈరోజు ఈ నేచర్ పడుతున్నటువంటి ప్రసవ వేదనని తగ్గించి ఏదైతే ఓషన్స్లో ఉత్పత్తి అవుతుందో మనందరం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ నిమిషానికి దాదాపుగా వరల్డ్ వైడ్గా ఇప్పటికే 10 to 20 lakhs ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ మనందరం కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం. మరి వచ్చే జనరేషన్కి ఇక మనం గాలి కూడా అందరం ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లాగా కరోనా టైంలో ఆక్సిజన్ తక్కువైతే ఏం చేస్తాం మనందరం చూసాం. కాబట్టి ఈ సంక్షోభ సమయంలో గొప్ప గొప్ప ఐడియాస్ తోటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ రావాలి. వాళ్ళకి చిన్న సహాయమైన ఒక మాట సహాయమైన
అట్లీస్ట్ మనం పంజాగుట్ట వెళ్ళడానికి రూట్ తెలియకపోతే ఇట్లాంటి బైక్ మీద వెళ్ళమనన్నా చెప్పగలగాలి. ఆ బైకే ఈకో ఫ్రెండ్లీ బైక్ అవ్వాలి. ఈ బైకే మనందరి జీవితాలలో ఒక మంచి పర్సన్ని, అఫ్కోర్స్ స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా కాస్ట్ ఎక్కువ కావచ్చు. నాకు దాదాపుగా మన తమ్ముడు రోహిత్ రెడ్డి, అదేవిధంగా తమ్ముడు సాగర్ చాలాసార్లు చెప్పారు, నేను యాక్చువల్గా స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండాలి, నన్ను మీరు అందరూ కూడా క్షమించినైతే చప్పట్లు కొట్టండి. ఎందుకంటే ఇది ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్. నా లైఫ్లో ఒక 7-8 వేల సభల్లో మాట్లాడాను మీ అందరి దయ వల్ల. కానీ వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు. అక్కడ ఒకరిని తిట్టాలి, ఒకరిని పొగడాలి. కానీ నేచర్ గురించి మాట్లాడితే నిజమైన దేవుడికి మనందరం కనెక్ట్ అవుతున్నట్టు. రియల్ గాడ్ నేచర్. కాబట్టి మీ అందరూ నాకన్నా చాలా పెద్ద వాళ్ళు, పెద్ద మేధావులు ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాం. తప్పకుండా వీటి మీద ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్స్లో కూడా ఆర్టికల్స్ రావాలి. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఏదైనా చేద్దామంటే ఇక్కడ ఒక దరిద్రం, కులము, మతము, ప్రాంతము ఇవన్నీ మనల్ని వేధిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇది గ్లోబల్ థాట్ కాబట్టి, లోకల్లో తయారైన ఇది గ్లోబల్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి దీన్ని గ్లోబల్లో తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడ మన అందరి మీద ఉంది. అందుకు మన వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమేం చేయాలో చేస్తుంది తప్పకుండా. అన్ని స్థాయిల్లో కూడా తమ్ముడు నేను వెనకాల ఉంటానని చెప్పి అబద్ధం చెప్పాను, కానీ మీ వెనకాల డెఫినెట్గా మన ఏమేం చేయాలో అవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడి ముందుకెళ్దామని తెలియజేస్తూ మరొకసారి తమ్ముడిని ఎంకరేజ్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన మీ అందరికీ, తమ్ముడిని డిస్కరేజ్ చేసి తనలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని ఎప్పటికప్పుడు కసితో ఒక అడుగు ముందుకేయడానికి నిరుత్సాహపరిచిన వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా మంచి జరగాలని నేను ప్రకృతిని వేడుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నీ శత్రువు బలంగా ఉంటేనే నీ సత్తా ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది. గొప్ప మేధావులు ప్రపంచంలో మనందరం చూస్తాం. KFC అయిన లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం చూస్తే ఆయన జీవితంలో అన్ని పాపం ఫెయిల్ అవుతాడు. కానీ ఇప్పుడు వరల్డ్లో మనం దుబాయ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా KFC ఫుడ్డే తిన్నాం. కాబట్టి ఏది జరిగినా కూడా నీ మంచికి అనుకో. ఈ నేచర్ నీ కోసం ఏదో ఒకటి రాసి పెట్టుంది. నీ చరిత్ర ఈ నేచర్ ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి వన్స్ అగైన్ మీకు జన్మనిచ్చిన మీ తల్లిదండ్రులకి ఈ సందర్భంగా నేను ఒక పర్యావరణ ప్రేమికుడిగా, పర్యావరణ పుత్రుడిగా వారికి శిరస వంచి పాదవందనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్ వస్తే వాళ్ళని కూడా డయస్ మీద పిలవండి. రాకపోతే నేను చెప్పిన ఈ 4 వాక్యాలు వాళ్ళకి తెలియజేయండి అని తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఇక్కడ అంతా యంగ్స్టర్సే ఉన్నారు. దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరూ 20 to 35 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు. ఒకరిద్దరు తప్ప నాలాంటి వాళ్ళందరూ 35 క్రాస్ అయిన వాళ్ళకి 2-3 కనబడుతున్నాం. అది కూడా వేల మీద లెక్క పెట్టవచ్చు. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ మనం ప్రోత్సహిద్దాం. వీళ్ళందరూ కూడా మన బిడ్డలు, వీళ్ళందరూ కూడా మన తమ్ముళ్ళు. మనందరం కూడా ప్రకృతిని కాపాడడానికి చేసే ఏ కార్యక్రమైనా కూడా ఇక మన ఇళ్లలో పెళ్ళిళ్ళు, విందులు, వినోదాలు పోకపోయినా నష్టం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఒకరో ఇద్దరు ఉంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి యాక్చువల్గా ఈ సన్మానం నాకుగా జరగాల్సింది తమ్ముడికే జరగాలి. యాక్చువల్గా నాకు అర్హత కూడా లేదు, ఈ సన్మానం తీసుకున్న అర్హత లేదు. ఎందుకంటే కష్టం మొత్తం తనది. ఈ ఈవెంట్ పెట్టడానికి కూడా దాదాపుగా నాకు 15 days బ్యాక్ చెప్పారు. నేను నిన్న పొద్దున్నే కేరళ నుంచి వచ్చాక నాకు వీళ్ళు ఇన్విటేషన్ పెడితే నా షెడ్యూల్లో ఈరోజు చాలా బిజీగా ఉంటాము, నేను రాలేను మా సాగర్ గారితో చెప్పాను. అయినప్పటికీ కూడా మీ అందరినీ కలవడం ఒక గొప్ప ఈ నేచర్ తరతరాలుగా మనందరికీ నేచర్ ఇస్తూనే ఉంది తప్ప ఏమీ తీసుకోలేదు. ఇక ముందు కూడా నేచర్ ఏం తీసుకోదు కూడా. కాబట్టి ఈ సుసంపన్నమైన మానవ జీవితాన్ని నేను మనందరం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇలాంటి గొప్ప మంచి ఆలోచనలకి మనందరం బాసటగా నిలుద్దామా? మరి ఎస్ ఆర్ నో? మీరు ఎస్ అంటే నేను దిగుతా, లేకపోతే ఇక్కడే ఉంటాను. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే తమ్ముడు, వీరందరూ ఉన్నారు, నిన్ను మంచి మనసుతో దీవిస్తున్నారు. నన్ను క్షమించాలి, ఆలస్యంగా వచ్చాను. అది ఇవ్వండి మొక్క, అది కూడా చాలా ఓపిక ఉన్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. రీసెంట్గా వి ఆల్ నో వి హ్యావ్ లాస్ట్ ద ఇండియాస్ గోల్డ్ పర్సన్ రతన్ టాటా గారు. క్యాన్ వీ మెయింటైన్ 1 minute సైలెన్స్ ఫర్ హిమ్?
రతన్ టాటా గారి కోసం మనం ఒక్క నిమిషం సైలెన్స్. Thanks. You can take a leave. Thank you so much. Thank you, Andy. It's been delayed for half an hour to 40 minutes. Good evening, Andy. ఈరోజు మేము టీ హబ్లో ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ జీటీని లాంచ్ చేసాము. దీని పేరు వచ్చేసరికి బ్రాంటే జీటీ. ఇది గంటకి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. ఒక ఛార్జ్కి 160 కిలోమీటర్ల నుంచి 216 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. మేము ఎంతో సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ గల సెల్స్ దీంట్లో యూస్ చేసాము అండ్ కొత్త టెక్నాలజీలు బిల్డ్ చేసాము. మా కంపెనీ సౌత్ ఇండియన్ కంపెనీ, మేము తెలుగు వారి కంపెనీ. ఆంధ్రాలోనే ఫస్ట్ ఇలాంటి కంపెనీ అండ్ ఇలాంటి బైక్ బిల్డ్ చేయడం ఎక్కడ లేదు. అండ్ మా ప్రాధాన్యత ఏంటంటే ప్రతి టెక్నాలజీ కానివ్వండి, ప్రతి డిజైన్ కానివ్వండి, ప్రతి పార్ట్ కానివ్వండి, మేము మా R&D స్పేస్లోనే మేము చేసుకునేదానికి ఎక్కువ ట్రై చేస్తాము అండ్ దాంట్లోనే చేసేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది MVP, ఇట్స్ నోన్ యాజ్ మినిమల్ వైబుల్ ప్రోడక్ట్. సో ఇంకొక 2 monthsలో సర్టిఫైడ్ క్లాస్ వెహికల్ వస్తుంది. సో దట్ విల్ బీ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్. సో మార్చ్ నుంచి ఏప్రిల్ నుంచి యూ కెన్ సీ దిస్ వెహికల్ ఆన్ ద రోడ్స్ అండి. నా పేరు ఆశ్రత్, ఫౌండర్ అండ్ CEO ఆల్వేస్ ఆటోమొబైల్స్. మీకు మార్చ్ ఏప్రిల్ నుంచి మార్కెట్లో ఉంటుంది. సుమారు 169,000 ఉంటుంది. అవునండి. అండ్ స్టార్టింగ్లో మీరు చూస్తుండొచ్చు, ఇప్పటికీ నేను అదే చెప్తా, మీరు చూస్తున్న మార్కెట్ సగం, మీరు వినేది కూడా సగం బోగస్, మీరు చూస్తున్నది కూడా సగం బోగస్. నిజానికి చెప్పాలంటే ఈవీస్లో బ్యాటరీ పేలే ఇష్యూస్ అన్నవి యాక్చువల్గా రావు. బట్ వచ్చాయంటే అది కొన్ని నిర్లక్ష్యాల వల్ల. మేము దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తాం. ప్రతి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్కి అట్లా బ్యాటరీ పేలడం, బ్యాటరీ వల్లనే బ్యాటరీ వెహికల్ కొంటే మాకేమన్నా ఇదైపోద్దని కొన్ని కంపెనీ చేసిన ప్రయత్నాల వల్ల ఈవీ మార్కెట్ క్రాష్ అయింది. బట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ చాలా పుంజుకుంటుంది. 2036 వరకు ఈవీ ప్లస్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్స్తో వస్తాయి, ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్తో వస్తాయి. అది నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పగలను. అండ్ ఆల్వేస్ దీంతోనే కాదు, మా దగ్గర ఇంకా దాగి ఉన్న టెక్నాలజీలతో ముందుకు వస్తాం. అండ్ మా మేజర్ ఫోకస్ వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరికి, ఆశ ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుర్రాడికి, పెద్దవారికి, ఆడవాళ్ళకు కూడా మేము మా ప్రోడక్ట్స్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు తోలగలిగేలా చేస్తున్నాం. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో తక్కువ ధరల్లో ఉండేలాగా మేము మా డిజైన్స్ కానీ మా బండ్లు కానీ మేము తయారు చేస్తున్నాం. అదే నేను అదే చెప్తున్నాను, ఇందా చెప్పినట్టు ప్రతి ఈవీ సర్వీస్ చేయడానికి మీకు అయ్యే ఖర్చు 0. కానీ వాళ్ళు మీ సర్వీస్ ఎందుకు చేయట్లేదు అని అంటే మీరు దాన్ని నిజంగానే గుర్తించాలి. ఆ ప్రోడక్ట్ కానీ ఆ కంపెనీ కానీ మీకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదో ఆర్ మీ ప్రోడక్ట్ని సర్వీస్ ఇవ్వట్లేదో అంటే అది మీకే లెక్క ఇవ్వట్లేదని అర్థం. సో నేనేమంటానంటే మేము దీన్ని ఎట్లా సర్వీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సర్వీసింగ్ అంటే నాట్ వెహికల్ సర్వీస్, ప్రోడక్ట్ టిల్ మీ దగ్గర బతుకున్నంత వరకు, మీరు దాన్ని ప్రాపర్గా వాడుతున్నంత వరకు, దాన్ని మేము ఇచ్చినట్టు నుంచి మీ దగ్గర ఉన్న వరకు 90% ఎలా మంచిగా పనిచేయాలో మేము అలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ప్రతి ప్రోడక్ట్ అలానే ఉంటుంది అండ్ మేము దానికి హామీ ఇస్తున్నాం. అండ్ మేము ప్లాన్స్ కూడా అలానే చేసుకుంటున్నాం. వేరే అదర్ కంపెనీస్ లాగా మేమైతే మాత్రం ఉండము. దట్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ మోటో. మేము మిగతా ఏదైతే సమ్ ఎక్స్ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్, సో అవి ఏవైతే ఇష్యూస్ చూపిస్తున్నాయో దట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఆల్వేస్ ఆటోమొబైల్ ఈకోసిస్టమ్. అసలు ఈ బైకే లేదు, అసలు ఇలాంటి బైకే లేదు, ఫీచర్స్ కూడా లేవు. అందుకనే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ జీటీ. మేము దీనికి అఫైర్ రేసర్ అంటాం.
ఇండియాలోనే కఫే రేసర్ రూపంలో పొందిన ఒక్కగానొక్క బండి ఇది. కొన్ని బండ్లు ఉన్నాయి, దే సే ఇట్ యాస్ కఫే రేసర్, కానీ అవి కఫే రేసర్స్ కాదు. యాజ్ అన్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్గా మా టీము మేము డెవలప్ చేసిన కఫే రేసర్ ఇది. బట్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ దట్ నేమ్ కఫే రేసర్, కాబట్టి వీ నేమ్డ్ ఇట్ యాస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ జీటీ. అట్లా దీని ప్రాధాన్యత ఏంటంటే ఇలాంటి డిజైన్ మీకు ఎక్కడే లేదు. ఇక్కడే కాదు, సౌత్ ఇండియా, ఏషియా పసిఫిక్, ఇండియా, మీకు యూరోప్ వెళ్ళినా అండ్ బ్రెజిల్ వెళ్ళినా యూ వోంట్ గెట్ దిస్ మా డిజైన్ ఆన్ యూ. సో దాని ప్రాధాన్యత ఇది. అండ్ దీంట్లో మేము చేసింది ఏంటంటే బీసీఎస్ఏ అనే ఒక టెక్నాలజీ అండ్ ఒక సేఫ్టీ రోల్ ఓవర్ కట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ గేర్ బాక్స్ మేము తయారు చేసిన ఒక ఏడిటిఎస్ అనే టెక్నాలజీ. ఇవి ప్రాధాన్యంగా దీన్ని ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ కోసం ఇంకా జనం దీన్ని వాడుకలో ఎక్కువ, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మనం వాడుతున్నాం. ఇంతకుముందు మన దగ్గర ఫోన్లు ఉండేటివి, బట్ దాని యూసేజ్ అంత ఉండేది కాదు. బట్ ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే మీరు మీ ఫోన్ యూస్ చేసుకుంటున్నారు. అట్లా మేము తయారు చేసే బళ్ళు కూడా మీరు యూస్ చేయాలనుకున్న చోట్ల అక్కడ కూర్చోవాలి. నేను పలానా చోటకి నేను వెళ్ళాలంటే రాదర్ దాన్ మీరు ఒక బండిని చూసుకోవడం కంటే నేను ఆల్వేస్ బ్రాంటే జీటీలో వెళ్తాను. అలా ఉండే విధంగా మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఇది దానిలో కూర్చుంటుంది అండ్ ఇది ఒక బైక్గా నిలబడిపోతుంది. మీరు స్పోర్ట్స్ చూడడానికి స్పోర్ట్స్ లాగే ఉండొచ్చు, బట్ మీరు తోలేటప్పుడు మీరు అలా ఫీల్ అవ్వరు. దీన్ని ఒకవేళ నిజంగా మీరు టెస్ట్ చేస్తే, మేము అందరం టెస్ట్ చేసాం, మేము అందరం తోలినాం. మేము ప్రపోర్షన్స్ కూడా డిఫరెంట్ హైట్స్ ఉన్నాం అందరం. మేము ట్రాఫిక్స్లో తోలేం, బిజీ ఉన్న స్ట్రీట్స్లో తోలేం, ఆఫ్ రోడ్స్లో తోలేం, అంటే గతుకులు ఉన్న రోడ్లో తోలేం, హైవే ఉన్న బటర్ లాంటి రోడ్లో తోలేం. ప్రతి రోడ్లో మేము చూసి గమనించి మార్చి తీసుకొచ్చిన బండి బ్రాంటే. ఇప్పటికీ ప్రతి దాంట్లో ఒక ఇష్యూ వస్తుంది, దాన్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది మనం తయారు చేసింది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటా మినిమం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేలా చేసుకున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి మీరు ఫేస్ చేయరు. బట్ మేము అలాంటి పోస్టర్లో దాన్ని కూర్చోబెట్టాలి. మీకు అలాంటి మీరు కొన్నారంటే అది మీకు సేవ ఇవ్వాలి కదా. ప్రస్తుతానికి 6 నెలల్లో ఇంకొక 2 తీసుకొస్తాం ముందుకి. అండ్ మా టీం వచ్చేసరికి కంప్లీట్లీ ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, అండ్ వీ హ్యావ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆల్సో. కంప్లీట్లీ వీఆర్ ఇండిజినస్లీ బిల్డ్. మేము ఎక్కడి నుంచి టెక్నాలజీ బారో చేసుకోలేదు, ఎక్కడి నుంచి డిజైన్ తెచ్చుకోలేదు. ఇది స్వయాన మన భారతదేశంలో పుట్టిన ఒక బిడ్డ, ఒక మొక్క. స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు అది ఒక పావురంలా ఉండింది, ఇప్పుడు అది ఒక గద్దలా తయారైంది. అంటే ఈయన మాకు చెప్పారు అట్లా. సో స్టార్టెడ్ ఇట్ ఇస్ యాజ్ అ స్పారో, నౌ ఇట్ ఇస్ ఫినిక్స్. అట్లా అండి. థ్యాంక్ యూ. We create, you live, go always. Go always. We create, you live, go always.